Good morning, guys. Let's look into the last part of isomerism, conformational isomerism. This is important in NEET because one of the easiest question, and every 3 years or so there is one question based on this. The good thing about this conformational isomerism, one the example தான் வரும். There is only about 10 sets of example. அதே தான் திருப்பி கேட்க போறாங்க, and it will be very easy to answer. First ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு visualization கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், but in the long run it is actually one of the easiest, and you don't have to revise later if you understand it well right now. As always, I have sent you this in the WhatsApp group, the notes. If you print it, you don't have to draw anything, just write on the notes. What does it mean, conformational isomerism? So we have seen configuration before. R&S configuration நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ conformation என்ன அப்படின்னா, basically if you look at this, it's actually a funny picture, Kung Fu Panda, right? So now if you see, it's the same panda in different poses. Now if you see here, the hands are in different shape, or a different pose. Here it's a different pose, here it's a different pose, the legs are different pose, but it's the same panda, right? Bearing for the color. So இது எல்லாமே எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஒரே panda or you, for example, in different shapes, but your right hand is always on the right, the left hand is always on the left, correct? So that is called a conformation. வேற ஷேப்பில் நம்மளே படுக்கிறது இல்லை நடக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து conformation. So do you need to break any bonds? Not really. It's basically rotation. So கையை சுற்றுறது தானே இதெல்லாம். So this is all rotation. Configuration is different. Now let's say, for example, we can take this panda. For example, let's say we give priority to our face as 1, this hand as through, this hand as 3, up clockwise, so you will say it as R. Now this you want on the left side, this hand you want on the right side. What do you need to do? You have to break the bond. Okay, so rotation பண்ணா conformation வரும். ஒரு conformation இன்னொரு conformation போகணும்னா, ஒரு configuration இன்னொரு configuration போகணும்னா, you have to break the bond. Understand? Okay, now here basically it says what I am talking about. Now in conformation, ஒரே structure தான் வேற மாதிரி நீங்க பண்றீங்க. So all these are same, right? So these are not isomers per se. These are not isomers. Okay, conformational isomer னு சொல்லலாம், but not really an isomer. They are the same molecule viewed differently by rotation of a single bond. Whereas here, structures that can be interconverted only by breaking one or more bonds have different configurations of stereoisomers. For example, if you take a mirror image of this panda, okay, that's close enough. Alright, now if you see, this hand is this hand, this hand is this hand. Okay, best thing is இந்த leg பாருங்க, இந்த லெக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், இது ஒரு மாதிரி இருக்கும். I cannot take this panda and put it on the top of each other. So basically what configuration gives you is enantiomers and diastereomers. So we have seen this before, correct? Our stereochemistry. Enantiomers and diastereomers are basically molecules in different configurations. Exact opposite இருந்ததுனா எல்லா chiral carbonலையும் அது enantiomer. Different configuration in more than one, but not all chiral carbon is diastereomers. We will be revising it later as well. Whereas rotation of around a single bond is going to give you your conformations. Now how do you view conformations? Before that, let's look into single bond rotation. Single bonds are free to rotate, இது நம்மளுக்கு தெரியும், because there is no barrier, it can rotate. But it's not always the case. Some single bonds are easier to rotate than some other single bonds. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இது single bond rotationக்கு எனக்கு 12 kilojoules per mole வேணும். இந்த double bond rotationக்கு 26 வேணும். Okay, fair enough. ஏன்னா double bondனா நம்மளால rotate பண்ண முடியாது, இதை உடைக்கணும். Hence we get cis and trans. Here I have trans. But here I have single bonds, but look at the single bond. இதோட இது அதிகமாக இருக்கு, இதோட இது அதிகமாக இருக்கு. The reason is because not all single bonds are same. Some are different because of partial double bond character that we have seen before. Now if you see here, we can actually get this bond here, this electron here. Resonance-ல பார்த்தோம் நம்ம, correct? That will give you this. So this is the partial double bond character. Again, it's not a double bond,
இது double bond கிடையாது, double bond ஓட character கொஞ்சம் இருக்கும். So the bond order here, what is the bond order here in the actual molecule? Approximately 2, exactly less than 2. இதோட bond order என்னவா இருக்கும்னா approximately 1 ன்னு சொல்லலாம், but it is actually greater than 1. இது ரெண்டோட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், இது ஒன்னோட அதிகமா இருக்கும். Now when you take here, this resonance is much more prominent than this resonance. ஏன்னா இதில் வந்து கார்பன் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ், இங்கே ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸியர். அண்ட் அனதர் ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ் this carbon does not have an octet. Okay, whereas this carbon has octet, but this doesn't have an octet. So octet இல்லாத structure, less contributing structure. Whereas here, இதுலேயும் எல்லாத்துலேயும் octet இருக்கும். This, if you see, this also have octet. நைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரானை கொடுத்தாலும் அந்த எலக்ட்ரான் இங்கே தானே இருக்குது. ஸோ 2, 4, 6, 8. ஸோ 8 electrons. So all of them have octet. So this resonating structure is more favorable compared to this one. Obviously, இது ரெண்டுத்துல இதுதான் more stable. No charge separation. But among them, this is also good. So because this is more prominent, this is going to happen more. Hence, this has a higher double bond character. This has lesser double bond character than expected. Because it has a higher double bond character, அதை rotate பண்ணணும்னா அந்த partial double bond character உடைச்சா தான் rotate பண்ண முடியும். Hence, it has higher energy required. And again, number முன்னாடி சைன் கொடுக்கலனா plus, meaning நீங்கள் போடணும் எனர்ஜி endothermic. Because I have to put energy and break it. This is a partial double bond character, and because of that I cannot rotate it easily. This one is a proper double bond. Okay, because proper double bond, I cannot rotate it at all. So this is how we can view a single bond rotation. Alright, now let's look into how do we view conformation. And the best example always, every book will start us with ethane. Ethane is very simple, CH3, CH3. Now inge pathona, we have seen this before. This is away from you, correct? A broken wedge is away from you, a solid wedge is towards you. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுனால இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இந்த சிம்பிள் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆன் த பிளேன் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் ஆர் த பேப்பர். திஸ் இஸ் ப்ரொஜெக்டிங் டுவர்ட்ஸ் யூ ஃப்ரம் த ஸ்க்ரீன். உங்களை பார்த்து மேலே வருது ஸ்க்ரீன்லேருந்து, இது உங்களுக்கு பின்னாடி போகுது. ஆல்ரைட், நவ் கான்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறதுக்கு யூ நீட் டு லுக் இன் டு திஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் திஸ் ஆக்சிஸ். இங்கேருந்து பார்க்க போகிறோம். நவ் திஸ் இஸ் ஈத்தேன். லெட்ஸ் சே வி ஆர் வியூவிங் ஃப்ரம் திஸ் சைட் ஆர் திஸ் சைட். ஆல்ரைட், now let's take this side. இந்த சைடு பார்க்குறோம். அப்போ வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட்டில் இருக்கும், இது ரைட்டில் இருக்கும். யூ ஆர் ஆன் த பிளேன் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன். இது லெஃப்ட்டில் இருக்கும், இது பின்னாடி போகிறதுனால ரைட்டில் இருக்கும், இது கீழே இருக்கும். தேர் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன். ரைட், அண்ட் இப்படி பார்க்குறதுனால இந்த கார்பன் கார்பன் பாண்ட் அந்த ஆக்சிஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ we are viewing like this. This is on the axis, and then in the back there is 3 bonds. Now you are free to rotate them, correct? இதை ரொட்டேட் பண்ணலாம். This is how you see a conformation. Alright, now this is the most important thing you want to know. How do we write Newman projection formulas? This is actually a wonderful way of seeing the conformations. Now if this is ethane, I'm going to view it from this side. Now how does it work when I view it from this side? இங்கேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த பிளேன்லேயே பார்க்குறோன்னா இது பின்னாடி போகுது போர்ட்லேருந்து, மீனிங் ஆர் ஸ்க்ரீன்லேருந்து, மீனிங் இது நமக்கு லெஃப்ட்டில் வந்துடும், இது ரைட்டில் வந்துடும், இது மேலே வந்துடும். பிகாஸ் இட்ஸ் அப். திஸ் கார்பன் இஸ் த ஃப்ரண்ட் கார்பன், திஸ் கார்பன் இஸ் த பேக் கார்பன். த ஃப்ரண்ட் கார்பன் இஸ் த ஒன் தட் இஸ் ஷோன் திஸ் வே. த பேக் கார்பன் இஸ் ஷோன் அஸ் த சர்க்கிள். ஸோ ஃப்ரண்ட் கார்பன் மட்டும் பாருங்கள். பார்த்தா எனக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் பேக்கில் இருக்கிறது, இது மேலே இருக்கிறது, இது towards you. If you want, just for the sake of clarity, we can write it like this. இதுதான் இப்படி வரைஞ்சிருக்கும். பேக் கார்பனில் பார்க்கும்போது இதே மாதிரி 2 ஹைட்ரஜன் மேலே இருக்குது, ஒன்று லெஃப்ட் ஒன்று ரைட், லெஃப்ட் ரைட் ஒன்று கீழே இருக்குது. This is how you draw a Newman projection formula. This one is called a wedge notation. இந்த மாதிரி போகிறது wedge notation or zigzag notation or nata notation. No need to remember the names. They don't have the names for you. Just for your sake of knowing it, you can do. Alright, let's look into more example.
But before that, let's actually see this. This is for your own notes. The front carbon is represented by 3 lines, okay? Now, you don't have to draw Newman in the exam. அவங்க print பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியணும். Anyways, the front carbon is done by 3 lines. The back carbon is represented by a circle with 3 bonds this way. Now, once you combine them, you get something like this. Now, infinite number of conformations are possible. The reason is, இங்கே தான் single bond இருக்கு. இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் single bond. இதை நீங்கள் 360 degrees rotate பண்ணலாம். But there is not 360 conformations. This is infinite because the degrees are actually infinite. நம்ம தான் 360 சொல்கிறோம். 0 to 1 degree infinite இருக்கும். 0.001, 0.002 அந்த மாதிரி. So infinite conformations are possible for ethane because angle between the hydrogen on the front and back can take infinite values. Meaning இந்த value வந்து infinite values இருக்கும். அதில் சில values மட்டும் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். Okay. Now understand, 0 னு போடும்போது இந்த ஹைட்ரஜன் ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கும். Just for clarity they are putting like this. Actually இந்த லைன் இங்கே தான் இருக்கும். Just to show they are putting it. And this angle between them, it's called a dihedral angle. This is the next notation. This is called a Sawhorse notation. Sawhorse is nothing but a carpenter tool. Carpenter வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ல மேலே வச்சு they can do their work. Okay. In this notation, it is seen that the front carbon is here, back carbon is here. Okay, this is Sawhorse notation. Nothing but if you view along this bond, இந்த பாண்டுக்கு நேரா இங்கேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா that is Newman. Correct? If you view from an angle, இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா Sawhorse. ஸோ நம்ம வந்து நேராக இங்கேருந்து பார்த்தா Newman. Okay, straightly if you see Newman. If you view from a side, you get something like this. So that is Sawhorse. Sawhorse and Newman are exactly same otherwise, just the viewing is different. And again, single bond rotate பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு various conformations are possible. Same thing with ethane here. So if you understand Newman well, Sawhorse is very simple. Now if you see here, there is an example. இங்கேருந்து நேராக பார்த்தா நியூமன் வரும். நியூமனில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா at an angle, இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் திருப்புற மாதிரி இருக்கும். திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா you will get this. This hydrogen is on the left side, it's on the right side. Left side, right side. CH3 is on the bottom, CH3 is on the bottom. Front carbonல hydrogen left side, OH right side. Okay. Now here the wedge வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கனால நான் wedge போட்டிருக்கேன். Alright. Alright, this is a funny representation, but it is actually a valuable tool to visualize. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸால் 3 dimension பார்க்க முடியாது. அவங்களுக்கு மேபி இட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ். நான் இதுதான் wedge notation. இதில் வந்து இந்த front paws வந்து முன்னாடி இருக்கனால towards you, back paws is away from you, the head and the tail are on the plane of the paper. Alright, so this is line wedge. Same cat, if you see from the front, that's a Newman. அதே சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா Sawhorse. That's all. So it's just a way to visualize, that's all. Understand, you don't have to draw anything. வரைஞ்சிருக்கிறதுல நீங்கள் வந்து conformations கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். Now this is an example for you. Sawhorse, Newman and bond line of the same molecule. This is just for you to view. Now understand which side to view. In the side doesn't matter. It will be printed for you. So இந்த சைட்லேருந்து வியூவும் பண்ணலாம், இல்லை இந்த சைட்லேருந்து பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாலிகுல் எடுத்திங்கன்னா நியூமனில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது, புரோமின் பேக்கில் இருக்குது. கரெக்ட்? ஸோ இந்த ஆங்கிள்லேருந்து வியூ பண்ணியிருக்காங்க, நாட் திஸ் ஆங்கிள். இந்த ஆங்கிள்லேருந்து வியூ பண்ணி வரைஞ்சாலும் இட் வில் பி த சேம் மாலிகுல். Alright, so what do we do with Newman projection formula is this. Thermodynamics of the rotation and the corresponding Newman projections. இதில் certain set of projections மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு. Alright, now what are the names you have to remember? This one that is not shown here because it's seldom used. So front carbon, back carbon, இந்த ரெண்டும் ஒன்று மேலே ஒன்று இருந்தால் அது பேர் eclipse, like a solar eclipse, lunar eclipse. Now if you take the angle between these two, what is the angle? So this entire angle is 360. அதை 3 divide பண்ணால் 120. So in the angle between these two is 120. அதில் exact half என்ன இருக்கும் அப்போது 60. That is called a staggered conformation.
stagger ஆயிருக்கு. இதுவும் eclipse தான், இதுவும் staggered தான். What's the difference between this staggered and this staggered, this eclipse and this eclipse? Not really in your ethane. We will see where this matters. But understand one thing, in the 0 and the 60 வரதுக்கு நடுவில் இங்கெல்லாம் conformations இருக்கலாம். Correct? Infinite conformations here. That is not shown here but not important, but you want to know the word. All those that are improper degrees other than multiples of 60, okay, that's called skew conformation. Now if you take here this hydrogen and this hydrogen one on top of each other, they interact and repel each other. Because there is repulsion, it is less stable. Stability kammina chemistry la energy adhigam, hence it has the highest potential energy. Then this is perfect, ellame thalli thalli irukku 60 degrees la, so staggered is very good. And then again another eclipse. So basically what you are doing is, in the bond angle la neenga suttite irkinga. If you keep rotating, let's say the front carbon or back carbon doesn't matter, edha vena rotate pannalam. Inge vandu front carbon rotate pannirukanga, blue hydrogen inge podhu and blue hydrogen inge varudhu, then keela vandirudhu. If you keep rotating, you get all this. So from here to here, you what do you have? Skew. Inge inge varaikum skew, right? So this is what is called. You don't have to remember these numbers. JEE advanced la the number irukku, ungalku kedaiyadhu. At least know that which conformations are stable. This is just for you to know. The tail and the head are eclipse and there is interaction. There is impossible to actually rotate a cat, so this is just how it is shown. Okay, tail, head, okay, these are your legs. Now in ethane, it's very rare they ask question in ethane. They actually ask different molecules. Propane silvati kekkalam, but propane also the same. You can understand it yourself by looking at it. You're changing, it's not that important as well. Where it starts important is butane. Okay, in butane, if you see, this is a butane molecule, and in butane they always look at carbon 2 and carbon 3. Carbon 1 and carbon 2 நம்ம வரைஞ்சோம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, let's say we are viewing here, this is carbon 1. Carbon 1 ல என்னெல்லாம் அட்டாச் ஆயிருக்கும்? 3 ஹைட்ரஜன். Carbon 2 ல ஒரு ethyl group. Hydrogen. This is carbon 1, carbon 2. But this is not important. They always ask you this. When you do this, this is where the rotation of this bond becomes important. When CH3 and CH3 are one on top of each other, they are not only eclipsed, it's called totally eclipsed, meaning ஒரு bulky groupum ஒன்று மேலே ஒன்று இருந்தால் அது பேர் ஃபுல்லாகவே eclipse ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். Totally eclipsed, just a name, that's all. Zero dihedral angle between the bulky groups. Now இதை rotate பண்ணும்போது 60 degreesல வரப்போது staggeredக்கு நியூ நேம் வந்து Gauche. ஈத்தேனில் அது வராது. Why ஈத்தேனில் அது வராது அப்படின்னா, ஈத்தேனில் வந்து எல்லாமே ஹைட்ரஜனாக இருந்ததுனால நமக்கு ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் சொல்ல முடியல. இங்கே ரெண்டு CH3 ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் நம்ம சொல்லலாம். கரெக்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பெஷல் ஒன். Gauche மீன்ஸ் ரைட். Right side. Okay, but that is old naming. Now Gauche also means இந்த சைடில் இருக்கிற பேரும் Gauche ஆகிடுச்சு. Just like your orthoisomer. Orthoisomer na right isomer na. இப்போ ortho doesn't mean right, it's just ortho. அதே மாதிரி Gauche na, it is at 60 degrees and the bulky groups are close to each other 60 degree. It's one of the staggered. Staggeredல வந்து ஒரு name தான் Gauche. Now see, this is eclipsed. The methyl and hydrogen are eclipsed. இங்கேயும் methyl and hydrogen are eclipsed. But methyl and methyl are not eclipsed. If they are eclipsed, that is called totally eclipsed. If they are not eclipsed, only methyl and hydrogen are eclipsed, that's called plain eclipsed. And then the methyl and methyl are opposite to each other. So இதுவும் staggered, but this is the special case where there is still interaction between them, correct? இது ரெண்டும் interaction இருக்கும், that's called Gauche. இது ரெண்டுக்கும் interaction இருக்காது, opposite, that's called anti-opposite. Alright? Now this is extremely important because the interactions will tell you which conformation is stable. Now here is the very good picture of all the possible ones. Now we start with fully eclipsed or totally eclipsed. The methyl
on methyl have steric strain, interaction இருக்கும். So extremely high in energy. Now we are going to rotate it 360 degrees rotate பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து இங்கே. அதில் வந்து முக்கியமான கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே 60 degreesல வரும். இதெல்லாமே skew. Now when you rotate, this is gauche. See, இது இங்கே பக்கத்தில் போனால் இதுவும் இன்ட்ராக்ட் ஆகும், இது பக்கத்தில் போனால் இதுவும் இன்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ gauche is the best. No need to worry about these values. Gauche and then eclipsed. இப்போ anti பார்த்தோம். Now இது போன ஸ்லைட்லேயே இருந்தது. Now what you are doing is you are still rotating it 60 degrees பண்ணால் இதே மாதிரி தானே இது ரெண்டும் இருக்கும். Eclipsed அதே மாதிரி இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Gauche. So it's basically, if you see, let me draw it again. If you see here, anti-லேருந்து இங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கே இருக்கும், mirror image. So totally eclipse, gauche, eclipse, and they have the same energy. You don't have to remember the energy, but just know that this is what you want. Now what does it tell you about stability? The lowest potential energy is the most stable. So for butane, along C2-C3 axis, anti is the most stable, correct, followed by gauche, followed by eclipsed, followed by totally eclipsed or fully eclipsed. You want to remember that. இதுதான் கேட்பாங்க அவங்க. இதை வந்து இந்த ஆர்டர் கேட்கறதுக்கு பதிலாக 4 கான்ஃபர்மேஷன் வரைஞ்சி which of them is stable ன்ற மாதிரி கேட்பாங்க. ABCD. Very very simple. Right away what you want to do is circle the group, bulky group. You will be fine. That's your answer. Alright, let's do some example that has come in NEET. In the following most stable conformation of butane is, all you want to do is, it just makes it easy. Most stable is this. Now stability கேட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? 3 greater than, my anti greater than, next is your gauche greater than, then this is eclipsed, correct? One is eclipse greater than, totally eclipsed. That's all. Okay, next one. C2 is rotated. So carbon 2 நம்ம rotate பண்ணுறோம். It's rotated anti-clockwise. So I'm going to rotate it anti-clockwise 120 degrees. Correct? 120 degrees அப்படின்னா இந்த மெத்தல் வந்து இங்கே வந்துடும். This is going to go this way, this is going to go this way. 120 degrees means it will come here. CH3. இந்த hydrogen இங்கே வந்துடும், இந்த hydrogen இங்கே வந்துடும். The resulting conformer is, so what would it be? The CH3 and CH3 are close enough. So you call them gauche. What is the given one? Given one is anti 120 degrees பண்ணீங்கன்னா it's a gauche. இது வந்து JEE mains 2004. So look at the mark they gave. 1 mark question because it's so simple. You don't have to do anything. 2016. The correct statement regarding the comparison of staggered and eclipsed conformation of ethane. What is the first thing you want to do? Always. It's not easy to visualize things. So first thing you want to do is take your time, draw this. Doesn't matter you answer a tough question or an easy question in NEET, it's still 4 points. So I would treat it as a important question and do. Alright. The staggered conformation of ethane is less stable than eclipsed. No. So what do we know about ethane? Eclipsed is less stable than staggered. So this is wrong. Eclipse conformation of ethane is more stable. Staggered is less stable to சொல்றதுனா வேற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. Torsional strain is nothing but the repulsion, that's all. The eclipse conformation of ethane is more stable than staggered conformation, even though the eclipse conformation has staggered torsional strain. Nope. Staggered conformation is more stable than eclipse conformation. That's all. Straightforward. Torsional strain is basically this interaction that you have. Okay, eclipse has more torsional strain than staggered. With respect to the conformers of ethane, see 2016-17 prepare பண்றவங்க PYQ பார்த்துட்டு போயிருந்தா இந்த question தெரிஞ்சதுன்னா you will be able to answer this. With respect to conformers of ethane again, which of the following statement is true? Conformersல என்ன ஆகும்? நம்ம rotate பண்ண bond angle change ஆகும். So bond angle changes but bond length remains the same.
yes, bond length ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். C single bond C, C single bond H எல்லாமே. Bond angle and bond length change. Nope. Both bond angle and bond length remains the same. Alright, now we have to look into, okay, bond angle changes, bond angle doesn't change. Okay, now am I doing it wrong or not? Now we will see. But நம்ம இங்கே rotate பண்ணுறதுனால bond angle மாறுதா? Take the front carbon. Okay, this is the carbon in the back. What is the angle here? 109.5 degrees approximately. இது மாற போறதில்லை நீங்கள் rotate பண்ணுறதுனால. So the bond angle does not change. It remains the same. Then what changes? What is this? This is dihedral angle. So bond angle stays the same, dihedral angle changes. That's all. See how fast these questions are. It's extremely important that you master this concept because it's easy 4 points. Alright, let's see what they've done in AIMS. I've chosen this question so that we can revise a little bit. Given, see, Sawhorse representation of the following compound. First thing you want to do here is, what is this? Meso. For those of you who joined late and didn't see isomerism, we will look into meso later. Okay, so it is meso meaning ஒன்று மேலே ஒன்று நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கணும். So Sawhorse notationல இந்த conformation வரையும் போது இங்கே mirror plane இருக்கணும். That's all. You're free to rotate this bond. Now take this one. How to do this? Two ways of doing. We can view here and do R and S, or we can rotate. இப்போ இந்த நான் rotate பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? I have to rotate it இங்கே கொண்டு வரணும். 180 degrees rotation. 180 பண்ணும்போது how is it going to be? CH3 இங்கே வரப்போகுது. Correct? CH3 இங்கே வரப்போகுது அப்படின்னா இங்கே ஹைட்ரஜன் வரும், இங்கே OH வரும். Sorry, இங்கே ஹைட்ரஜன் வரும், இங்கே OH வரும். Correct? Let me do it again. Let me do it here separately. Alright, எல்லாமே ஆன்டையாக போகுதில்ல. இந்த CH3 இங்கே போகுது, OH இங்கே வரும், இங்கே ஹைட்ரஜன் வரும். See, this and this are same, so this is meso. So it should be this compound. Let's take for example this one. CH3 மேலே கொண்டு வரும். So இது இங்கே போகுது அப்படின்னா இது இங்கே வரும், இது இங்கே வரும். Exactly 180 degreesல. So இங்கே OH வரும், இங்கே H வரும், இங்கே CH3 வரும். CH3 is eclipsed. OH is on the right side, OH is on the left side. So this is not. Similarly, you can do these two. Now, this question can be asked differently. I can ask you, instead of this, I can ask you 4 different conformations of, what is this? Butane 2,3 diol. Correct? Butane 2,3 diol உள்ள இது கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து optically active னு கேட்கலாம், இல்லை எது meso னு கேட்கலாம். Alright? The pair of structures represents. So what do they represent? Now first thing you want to do is, இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது CH2Cl, இங்கே CH2Cl இல்லை. So the best way to do, write down the molecule itself. So இந்த கார்பன் முதல்ல வரைங்க. Correct? இதுதான் front carbon. Front carbon என்ன அட்டாச்சாக இருக்குது? மெத்தில், ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன். பேக் கார்பனில் ஒரு மெத்தில், ஒரு குளோரின், ஒரு ஹைட்ரஜன். Here கார்பன், ஃப்ரண்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்குது, ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன். கரெக்ட்? கார்பன், மெத்தில், ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன். பேக் கார்பனில் hydrogen, hydrogen, CH2Cl. 1, 2, 3, 4 carbons. Correct? 1, 2, 3, 4 carbons. Correct? So they are actually isomers. Now this is 2-chlorobutane. This is 1-chlorobutane. These are positional isomers. Alright? So enantiomer அப்படினா இதோட mirror image இருக்கணும். Conformers same compound. Now none அப்படினா extra ஒரு carbon இங்க கொடுத்தா அது none இருக்கலாம். Again, this is sent to you. What you need to do is practice and write your notes accordingly. If you want, use colored pencils, so for the rotation it's easier.
Alright, now we have seen it. There's only two things we want to know. One is, what if there is other groups or bigger R groups are present? And the second thing is special configurations. So R group பெருசா இருந்ததுனா எது ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும்? Anti is more stable, then gauche, then your eclipsed. This is nothing but your butane. Butane CH3 CH3 க்கு பதிலா பெரிய குரூப் இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். That's all. Now you want opposite. So இப்போ நம்ம octane எடுத்தோம்னா எல்லாமே opposite இருக்கும் octaneல. எல்லாமே anti-ஆ இருக்கும். The reason is that is the most stable. Don't worry about drawing this, just for reference. This is very, very simple. Similarly, when you have bulky groups like chlorine, they want to be away. Chlorine, if you want to be away, this is called gauche. இதுவும் gauche தான். One I didn't show is eclipse. Eclipse will be the least stable. Anti will be the most stable, just like butane. This is what is most important. There are cases where bulky groups are not opposite to each other. Which of the following conformer for ethylene glycol? Ethylene glycol is extremely important, and you guys have to remember ethylene glycol. This is ethylene glycol. This ene, ethylene, doesn't mean double bond. It actually means ரெண்டு OH பக்கத்து பக்கத்து கார்பன்ல இருக்கு. ethylene chlorideனால அதே மாதிரி தான் இருக்கும். We will see the difference between ethylene and ethylidene later. At this point, just know this is ethylene glycol. The OH and the OH are bulky. They are anti-conformation, but anti is not the most stable. Sorry, this is gauche. Gauche conformation is the most stable because of intramolecular hydrogen bonding. You want to remember, anytime intramolecular hydrogen bonding is there, these two are going to repel each other. But அந்த ரிப்பல்ஷன்னால இன்க்ரீஸ் ஆகிற எனர்ஜியோட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால லிபரேட் ஆகிற எனர்ஜி அதிகம். ஸோ திஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக், ரிப்பல்ஷன் இஸ் எண்டோதெர்மிக், பட் த எக்ஸோதெர்மிக் பார்ட் ஓவர் காம்பன்சேட்ஸ் ஃபார் தி கெயின் இன் எனர்ஜி த்ரூ ரிப்பல்ஷன். ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கனால எனி டைம் யூ ஹவ் இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங், இட் இஸ் கோயிங் டு பி gauche greater than, anti greater than eclipse. So we will see one more example. Increasing out of stability of three main conformations, 2-fluoroethanol. 2-fluoroethanol is this. So these two can form hydrogen bonding with the hydrogen here. So your gauche is going to be the most stable. Gauche kinur name is skew. But all of these are skew, so I won't use it. Gauche is the most stable because of hydrogen bonding. Now, there is one more that is not shown here. Totally eclipsed. Hydrogen. Okay. Now, why can't there be hydrogen bonding here? And the hydrogen bonding form ஆகிறதுக்கு ஒரு distance வேணும் நம்மளுக்கு. And the distance totally eclipse இருக்காது. So it is going to be always in gauche. So when you have molecule like this, this is the order. Gauche is more stable than anti, even though anti has the bulky group opposite. Anti greater than eclipse, greater than totally eclipse. So increasing order of stability na, stability increase ஆயிட்டே போகுது. So it will be your gauche, then anti, then eclipse, alpha. So watch out. First thing Newman கொடுக்கும்போது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது, இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு தான் next you have to go for conformations. Let's look into PYQs. Now again, this will reiterate the point I was making. It is very, very simple. So what we want to do is, this is totally eclipse, this is eclipse, gauche, anti. Which of the following is most stable? Gauche. So stability is 3, 4, 2, 1. Energy of the molecule is this. This is energy. Because higher the energy, lower the stability. Which of the following molecule is most stable conformation of 2,3 butane diol? So see the difference. Extremely simple, but there is butane diol, ரெண்டு methyl group இருக்கு. So what you want to do, you want hydrogen bonding. Okay, you want hydrogen bonding. So இது மூணுத்துல hydrogen bonding இருக்கு. So the fourth is not the one that we want. Now when you see here, I have hydrogen bonding plus I have my big groups opposite to each other. So this is the most stable. Okay, so why do I want to be opposite to each other? Because
These are extremely bulky. See this? They repel each other more. No attractions at all. So this is not going to work. Which is the least stable? 2 is the least stable. 3 greater than 2. Now between 1 and 4, ரெண்டுத்துலயும் hydrogen bonding இருக்கு. Correct? ரெண்டுத்துலயும் methyl group பக்கத்துல இருக்கு. Meaning 1 and 4 are same conformations actually. Just rotate it, that's all. Now take one, rotate this bond 60 degrees, you will get this. In the OH வந்து இங்கே போகும், இந்த methyl வந்து இங்கே வரும். That's what this is. So 1 and 4 are same. They are both. Here it's hard to say gauche and the Murray because too many groups. So 1 and 4 are literally same in energy. Among the following Newman projection of meso 2,3 butane diol. So this exact same, sorry, this one exact same. ஆனா இங்க mesoன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Now here it is all printed for you. But கொடுக்கலனா meso அப்படினா நீங்க வந்து you have to be careful that conformations have to be proper. For example, in the molecule எடுத்துக்கலாம். If I rotate it 60 degrees, methyl methyl on top, OH OH on top, H and H on top. So this is actually meso. Okay. So when I take this one, let's say I rotate it 60 degrees, methyl methyl on top, OH and H on top, H and OH on top. So this is not meso. Now either rotate பண்ணலாம். Rotate பண்ணா இது இங்க போகும், இது இங்க போகும். Meso. So these two are same. Here if I rotate it, this is not going to be meso. So 2 and 4 are not meso, 1 and 4 are meso. Alright, now let's see. Let's make sure these are meso. So இது 180 degrees பண்ணா methyl இங்க போகும், OH இங்க போகும், H இங்க போகும். Meso. Methyl. Okay, OH will go here. Correct? OH இங்க போயிடும், H இங்க போகும். So this is not meso. Now I'm going to rotate it 60 degrees because this has to go here, this has to go here, this has to go. Yes, it is meso. Now here I'm going to rotate it this way. Methyl inga pogum, but OH inga vandrum. So this is not meso. So your P and R are meso, Q and S are optically active. Okay. All right, last one. Following are 4 Newman projection formulas for tartaric acid. So you want to remember tartaric acid. I told you before, tartaric acid is nothing but diol derivative of succinic acid. How many isomers are there for tartaric acid? Stereoisomers 3. What all they can be is RR, SS, RS. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். This is meso. R and S cancels out. This is enantiomer. We have seen tartaric acid before. Now we are viewing along one of this bond axis. Okay, this is actually not a NEET level question. ஏன்னா நாலுமே வேற வேற மாதிரி இருக்க question, but it's a good way to understand them. Any one of them can come as a question which represents the same compound. The best way to do it is first thing 1ல வந்து meso 1 நீங்க பார்க்கலாம். Okay, COH opposite la irukka na OH OH opposite la illa. So this is not meso. COH opposite OH OH. So this is meso. Correct? Another way to do it is front carbon ninga 180 degrees rotate பண்ணுங்க. COH இங்க வரும், OH இங்க போகும், hydrogen இங்க போகும். All right. Now I'm going to do it 60 degrees. COH இங்க வந்துரும், but this is not. So this is not meso. Now I'm going to rotate it 60 degrees. அப்போ OH இங்க வந்துரும். So this is meso. Okay, so which represents meso? 2. Which are diastereomers? I know 2 is a diastereomer with 1, with 3 and with 4 because this is a diastereomer with this one, diastereomer with this one. Which represents enantiomer? I cannot just say 1 and 3 are enantiomer. Same compound ஆவும் இருக்கலாம்ல. Okay, the best way to see it is writing R and S, or you can actually rotate and see. So you can write R and S for this one. Okay, but R and S is difficult. So the best thing you can do is you can actually, what you can do, you can see whether you can match these two compounds. Okay,
So இப்போ front carbon எடுத்துக்கலாம். Front carbon COH is in the top, H is in the bottom, OH is on the right side. Now இங்கே வந்து front carbon வந்து OH இங்கே இருக்கு, leftல இருக்கு, H இங்கே இருக்கு, H இங்கே இருக்கு. So I'm going to draw a mirror image of this compound. That's the best way. Compound 1 ஓட mirror image என்னவா இருக்கும்? COOH, OH, OH, correct? The front carbon. Now, maybe we can use a different pen. So, back carbon எடுத்தா OH இங்கே இருக்கும், இங்கே hydrogen, இங்கே COOH, correct? Alright, now that we have written the mirror image of the first compound, let's match it. Now COH, OH, OH, good. Now இதை வந்து நம்ம 180 degrees, sorry 60 degrees சுற்றினா என்ன இருக்கும்? OH இங்கே இருக்கும், COH இங்கே இருக்கும், OH இங்கே இருக்குது, COH இருக்குது, correct? So 1 and 3 are enantiomers. Okay, so 1 and 3 are enantiomers. Now what about 4? So see, COH is on the top, OH is here, OH here. Now I take COOH and then I'm going to rotate it. Okay, rotate it. இங்கே COH நம்ம கீழே கொண்டு வரணும்ல, இதில் கீழே கொண்டு வந்தால் OH இங்கே போயிடும், correct? COH comes down, COH comes down, OH goes here. So I'll write it here, COOH, OH, H, OH, H, COH. So mirror image. So 1 and 3 are enantiomers, 1 and 4 are enantiomers, 3 and 4 are same compound, which represents meso, 2 represents meso, which are diastereomers. 1 is diastereomer with, sorry, 2 is diastereomer with 3, 2 is diastereomer with, sorry, 2 is diastereomer with 1. Now 3 and 4 are same compounds, so இங்கேயும் போட்டுக்கலாம். 2 is diastereomer with 3 or 4 and diastereomer with 1. Again, this is little difficult for people who have not seen optical isomerism under me and also who have not seen it thoroughly as well. But it's an extremely good example to understand optical isomerism and also to revise. Alright, okay, this is the end of your isomerism concept in organic chemistry. That's pretty much it. இது உள்ளே தான் உங்களுக்கு questions திருப்பி வரும், but you should be able to answer them faster. Okay, thank you guys.